Conflict between Kenya Wildlife Service officers and residents living along the shores of Lake Nakuru has exposed the extreme levels of brutality inflicted on fishermen caught trespassing into the game park. And while men are the major victims of such brutality, women venturing into the park to fish and help ferry the fish have recounted harrowing tales of sexual assault allegedly by KWS officers who ambushed them on their way back. NTV's Ruth Sarmoichesenge tells us more. Moses Olweny painfully limps to the sitting room after sustaining severe injuries on his thigh and back on January 8th after he was caught fishing inside Lake Nakuru National Park at 2 a.m. in the morning. He recounts how the officers pounced on him after emerging from the waters. Nikaenda kuita wengine wakuja wanisaidie nikubeba mzigo juu ilikuwa mzigo mimi siwezi beba mtu mmoja. Kidogo tu hapo hivyo mgema kanishika mkono na kumbe wengine wamejifisha wametake position tulikuwa wasita. Walikuja na marungu, wengine walikuwa na pipe wakanipiga paka wakasema huyu hawezi toboa kufika kwa waya. Wakachukua nguo zangu zote mpaka chini ya mguu yangu yote wakapiga na marungu. Wakasema wache huyu akule na fisi wakaacha vile mama yangu amenizaliwa. Stripped naked and left for dead, Olweny dragged himself to a nearby bush and waited for the break of dawn. By saa 1:30 nikaotota hiyo jua ya asubuhi. Nikaanza kutembea. Nikatembea mahali penye nilikuwa ninatembea kitu kama 30 minutes, nikatembea siku moja mzima. The father of four alleges that the officers collude with some locals, granting them access to fish at night, only to ambush them later. Tunasikilizana aje nikiingia nikitoka vizuri nikifanikiwa namwekea pesa fulani. Unaona? Nategemea na mizigo yenye nimetoka naye. Unaona? Naweza mwambia nimetoka na mizigo kidogo, wacha nikuwekee 5,000. Kama nimetoka na mizigo mzuri wacha nikuwekee 10,000. Dorothy Olo, Olweny's wife, recounts how their lives have changed since her husband was maimed. Na sai maisha yanabadilika. Hakuna school fees, watoto wako nyumbani. Na njaa tuko na njaa. The tough economic times have also seen women diving into these risky waters to eke a living for themselves. And they too have faced their fair share of challenges. Brenda, not her real name, recalls narrowly escaping sexual assault by KWS officers who ambushed her as she made her way back from the lake. Wakamwambia mimi uko na nini? Uko na pesa ngapi? Chagua moja, kurep ama pesa. Sasa wakati hiyo nilikuwa na simu yangu smart kubwa. Nikawapea simu, dakika kidogo wakararua manguo yangu. Kurarua manguo yangu mnyama alikuja wakastuka wakakimbia upande ya mnyama. The incident left the mother of two traumatized. She tells us how many women suffer in silence. Hiyo issue ya kurep wa mama nimeshasikia kwa mama kama 5 na wanagopa juu tuna sauti. Unaweza kumwambia mgemu na pale ndio utarudi kesho. Sasa tunanyamaza, tunameza tu. Juu uwezi kusema watakuua ama watakufunga, una witness. Sasa tunagopa juu hapo tunapata chakula na pale ya maisha yetu. Uwezi kuongea. These are just a few victims who got the courage to share their experiences with NTV. Several others shied away over fear and intimidation and are left with lifelong wounds. On January 21st, Eliud Ocheng was shot on the leg during protests that erupted in Manyani as residents demanded for the release of Brian Odhiambo. Brian was bundled into a waiting vehicle within Lake Nakuru National Park last Saturday after being assaulted by the mentioned officers and has not been seen since. Fishing has been a lifeline for residents living along the shores of Lake Nakuru, and this is despite research indicating that the fish is poisonous and unfit for human consumption. The residents, however, insist that fishing has helped them escape the jaws of crime.
elective representative, ma MCS wetu, ma MP ambao upande yetu tunaona wamefail kwa sababu sasa hivi wanatakana wakuwa wameweka policies. Our calls and messages to David Odul, the Lake Nakuru National Park manager, to respond to these allegations were not answered. Ruth Sarmui Chesenge, NTV.